Okay, I'm recording. So in this one, we are going to do the example number 7. We are going to get marks of a subject, that is the input, and the output is the grade. So depending on the marks, we have to specify whether the grade is A, B, C, S, or W. So you know now, this involves selection, right? We have to start with the selection. So let's see. Okay, can you tell me what is the first step? Those who have finished? Yes. Start. Yeah, you have to say start. So you are going to say start here. Right. So we have to say start. That you already know. Start. So that is the first step. At least you will get 0.5 marks, half mark, if you have this start and end. Can you help me to get the second one? Input. Yes, we have to get the input. Marks. Units. Yes, we have to input marks. Yes, we have to say input marks. So we know that the shape of this, but be very careful with the shapes. Now we are getting marks. Now given the marks, we are supposed to say, supposed to print the grade. So that means we have to put up a condition, right? So we have to put up a condition, and depending on the outcome, we should get two different directions, isn't it? Yeah, that's what we are going to do. So can you tell me what should I check here? First condition? If marks 75 or more. Yes, you can start from the bottom if you want, or you can start from the top. So let's say we are going to start from the top. So in that case, we can ask is marks, sorry, is marks right? We can ask is marks, oh sorry, no, I am marks greater than or equal to 75. We can ask this question. If that is the case, if that is the case, that means if the outcome is yes, what should be the outcome? Printed. Yes, we have to say printed. So in this direction, we have to say, okay, print grade A. First one. If it is no, then what should we do? දකුණු 75ට වඩා වැඩි නම් අපි දන්නවා ඒක A කියලා print වෙන්න ඕන. No කියලා 75ට වඩා වැඩි නෑ. මොකද කරන්න ඕන අපි? Add the decision if marks 65 or more. Exactly. අපි 75ට වැඩිද කියලා බැලි 75ට වැඩි නෑ. ඒ කියන්නේ 74 හෝ ඊට අඩුනේ.
75ට වැඩි නැහැ කියන්නේ. විශාල හෝ සමාන නැහැ කියන්නේ. no කිව්වහම ඒක අදහස ලකුණු 74 හරි ඊට වඩා අඩුයි. එහෙනම් ඊළඟ එකත් කන්ඩිෂන් එක. එහෙනම් මෙතන අඳ ගන්න එපා පොතේ මම අඳ ගන්න දෙන්න. Right? So we can say okay is marks greater than equal to 65. මෙසරේ මෙහෙම අහනවා. හැබැයි පුතේ අපි මෙතනින් දන්නවා මේ පැත්තට එනවා කියන්නේ ලකුණු 74 වහා ඊට අඩුයි. අපි අය අහනවා මේ ලකුණු 65ට වැඩිද? ඔව් කිව්ව ගමන්. yes කිව්ව ගමන්. print B. අපි print B කියලා දෙන්නවා. ඒක පැහැදිලි. ඒකත් නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? තව condition එකක්. ඔව් තව කන්ඩිෂන් එකක් ගන්නවා. මොකද්ද තව ගන්න ඕන කන්ඩිෂන් එක? So which one we have to use? Exactly. So we have to ask whether is marks greater than or equal to 55 name? Is it? Yes, sir. 55 or more. Right. Ek වැඩි නම්, then now you know. If it is yes, Print C. yeah, this should be print C. If it is no, තව condition එකකට. yeah, we have to go for the next condition. So what is the next condition? Marks are 40 or more. 40 or more. Greater So we have to say or yes. equal. If it is no, then again we have to check is marks greater than or equal to 40 or more. So if it is yes, we know Print S. we have to have this. Right. If not, Last condition. If marks less than ඒක 40. අහන්න ඕනද කියලා මං අහන්නේ. මේක නෑ yes. ඒ ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? 40 හෝ ඊට අඩු නම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? අය කන්ඩිෂන් එකක් දෙන්න ඕනද? මේ පැත්තේ අපි කන්ඩිෂන් එකක් දාන්න ඕනද අය පාර? දැන් අපි දන්නවා මෙතෙන්ට ආවන 40 ට අඩුයි. 40 ට අඩුයි නම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? print Oh. W. print W. අය මෙතන චෙක් කරන්න ඕනේ. අන්තිම එකේදී ඕනේ. Right? So this is how we are getting it. එතකොට මේක මම ඉවර නෑ තාම. මේ දෙක එකතු වෙන්න ඕන පොතේ මෙන්න මේ if එක. එතකොට මේකේ outcome එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් එයා එතනින් නැවතුණා වගේ. එයත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. මෙයා ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. මෙයා මෙතනින් end එකේ. So ඔක්කොම එකම line එකට යකරොත් වැරදි. නෑ වැරදි නෑ. මම එහෙම එක්ක දෙන්න මම මේ මං කිව්වා මේක අන්තිම එක නෙමෙයි කියලා. හරි. දැන් මේක අගයන් දාලා බලන්න. දැන් බලන්න මෙහෙම ගමු. ලකුණු මගේ හරි 80යි. මොකද වෙන්නේ? කොහෙටද යන්නේ මම? මගේ ලකුණු මං කියනවා 80යි කියලා. මගේ ලකුණු 80යි. කොහෙටද යන්නේ මම? marks 80. පළවෙනි කන්ඩිෂන් එකට එනවා. 75ට වඩා වැඩි හෝ සමානයිද? ඔව්. A print කරනවා ඉවර වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ 80 කිව්ව ගමන්
මේ පාත කියනවා මෙහෙම යනවා මෙතෙන් යනවා A print වෙනවා නේද අවසන් වෙනවා මෙන්න මෙතන හරි නෑ ලකුණු 80 නෙමෙයි ලකුණු ගාන 70යි මොකද වෙන්නේ 70 කොහොමද යන්නේ ලකුණු ගාන 70 කොහෙන්ද යන්නේ මෙතන චෙක් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ලකුණු 75ට වඩා වැඩිද නෑ එහෙනම් මෙහෙම ඇවිල්ලා කොහෙද යන්නේ අන්න මේ පාත් එකේ ඊට පස්සේ අහනවා 65ට වැඩිද ඔව් 70 65ට වැඩිද ඔව් ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ අන්න මේ පාත් එකේ තමයි නේද මෙතෙන්ට යනවා යන්නේ කළා එන්ඩ් එකට එන්න හරි පැහැදිලිද එක එක පාත් ගන්න නෑ ලකුණු ගාන 60යි 70 නෙමෙයි ලකුණු 60යි මොකද වෙන්නේ මුලින්ම චෙක් කරන්න is marks is greater than equal to 75 no line එකේ කියන marks no line greater එකේ than මෙතෙන්ට 65ට වැඩිද කියලා අහනවා නෑ මේ no line එක කියනවා දැන් අහනවා 55ට වැඩිද ඔව් වැඩි එහෙනම් C කියලා මුද්‍රණය නේ අන්න green නෑ ලකුණු 60 නෙමෙයි අපි හිතමු ඊළඟ එක ඔව් මං කියන ලකුණු 50යි 50 වුණොත් මොකද මාක්ස් ගන්නවා 50යි 50 75ට වැඩිද නෑ මේ පැත්තට එනවා 65ට වැඩිද නෑ මේ පැත්තට එනවා 55ට වැඩිද නෑ මේ පැත්තට එනවා ඊට පස්සේ 40ට වැඩිද ඔව් 40ට වැඩි එහෙනම් S කියන එක print වෙලා නේද මේ කිව්වත් තේරුණාද අවසාන එකත් බලමු නෑ ළමයාගේ ලකුණු 35යි ළමයාගේ ලකුණු 35යි 35 වුණොත් මොකද වෙන්නේ 35 75ට වඩා වැඩිද නෑ ඔන්න මේ ලයින් එක කියනවා 65ට වඩා වැඩිද නෑ මේ ලයින් එක කියනවා 55ට වඩා වැඩිද නෑ මේ ලයින් එක 40ට වඩා වැඩිද නෑ එහෙනම් මේකේ මෙතේට නව W print වෙනවා ආපහු අපි පාතේ හරි මේක අදගෙන ඉවරයි පුතේ අත උස්සන්න පුතේ මේක මම පැහැදිලි කරොත් අර කලින් එක වගේම තමයි අපි මාක්ස් කියන එක ගන්නවා මෙතනදී input marks අපි මුලින්ම අහනවා marks 75ට වැඩිද we are checking whether the marks is greater than or equal to 75 if it is yes then we know it should be A then you come out from this let's say marks is 70 so if that's the case you come from here to know the next condition is you are checking whether marks is greater than or equal to 75 yes it's display B if I take 60 for example then you come here you check whether marks is greater than or equal to 55 yes you will get C if it is let's say 50 then it comes down here marks greater than or equal to 40 yes you display S and that's the end of it right and then the marks is less than 40 we will display W so that's how we can also represent in a slightly different way so both ways are acceptable you have to have start you have to have end all the outcomes should connect to the end
Okay, right. Now that with this one we finish selection. මේකත් එක්ක පුතේ අපි selection පාඩම අවසන් කරනවා. හරි. Let's move to the next one. Write down repetition. Repetition කියලා ලියලා පුතේ මේ drawing එකෙන් එන්නකම්. So let's draw this drawing. So in repetition, what happened? There'll be a condition. If it is true, then you execute task. Again, you go back to check the condition. So you see that this arrow is going up, not like down. So which creates the repetitive effect, repetition. If the condition is true, you perform the task, then again you check the condition. So whenever the condition becomes false, then you come out from the loop. Let me explain what repetition means. Repetition means you are going to repeat some task again and again. So depend on the type of the repetition, the condition could be true or false, both. But in this example, there's a condition. If it is true, then you execute the task. Again, you go up. Again, you check the condition. Whenever condition becomes false or yes or no. So here also I want to change it to yes or no. So put this as yes. And this is as no. Right, okay. So if it is no, you come. So this is called repetition. A step. A step. Within bracket or several steps. A step or several steps. A step or several steps. Is repeated
A step or several steps is repeated depending on the condition, whether it is yes, true, or no. Right. Finish. Okay. So let's start with a small example. A small exercise. See whether you can understand this. අපි පොඩි එකකින් පටන් ගමු. Right? So let's write down. Right. Now let's look at how we could draw or print numbers from 1 to 10. Don't take down this. Right? So one way to answer this question is you just print from 1 to 10. So we can say start. So that's the starting point, right? Then we can say print 1. No errors, right? This is correct. Then print 2. This is also okay. Right? Then Sir, command එකක් දෙන්න බෑද print 1 to 10 කියලා? huh? එකවරටම දෙන්න බෑද command එකක්? 10 කිව්වට ඒක කොහොමද කරන්නේ? කියන්නේ එනවා. ඒක තමයි අපි මේ algorithm වලින් try කරන්න තියෙනවා. දැන් පාර අපිට කියන්න බෑ 1 to 10 කියලා. හරි. එක ක්‍රමයක් තමයි මේ විදිහට මේ යනවා. print 10 එක. අවසානයේ end වෙනවා. හරි. එහෙනම් සරලම උත්තරේ තමයි the easiest solution for this problem is you can simply print 1 to 10, one after the other, print 1, print 2, print 3, and so on. But there are some issues in this technique. Can you tell us like what? Yes. Any ideas? දැන් අපි මෙහෙම එක දිගට print කරනවා වෙනුවට අපිට බැරිද තනි statement එකකින් මේ වැඩේ කරන්න. ඒකනේ අපි කරන්නේ. එහෙනම් 1 2 3 10 වෙනුවට මම මොකද්ද මේකේ දෙන්න ඕනේ?
පුතාලට හිතෙන විදියට. What should I type instead of this? print මොනවා කියලා දෙන්න. print අපි දැන් කරන්න යන්නේ පුතේ එකම නේද? එකම පාවිච්චි නොකරන්නනේ. ඒ කියන්නේ එකම අපි මේකේ නම් print statement. නැවත නැවත යොදා ගන්නවා කියන අපරාධය. එක සැරයක් තිබ්බනම් ඇති. මගේ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔව්. මුලින් මේක එක වෙන්න ඕන. ඊළඟට දෙක වෙන්න ඕන. ඊළඟට 3 10 වෙන්න ඕන. මොකක්ද මේක වෙනස් වෙන්න ඕන එකද නැද්ද? ඔව් පුතේ. I can just give you an answer for this question, but I'm taking time because I believe that this will be very useful for you. මේ print 1 print 2 වෙනුවට මගේ ප්‍රශ්නේ තනි statement එක තනි එකකින් බැරිද මේ වැඩේ කරන්න? Sir, expected exam. Oh, we can use what? This is not the answer for the question. We can say instead of print 1 2 3 what we can say in generalize. We generalize කරොත් මොකද ලියන්න පුළුවන්? print මොකක් කියලා? print මොකක් කියලා දෙන්න පුළුවන්? කිසියම් අගයක් නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා අපි මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? Yes. print මොකක් කියලාද කියන්නේ? මොන හරි විචාරයක්. We'll take some variable. Yes. So instead of saying 1 2 3 till hello. Yes, a quick question. Right now, instead of 1 2 3 4 and up to 10, instead of 10 print statement, we can have one print statement but with a variable, say number. A quick question. So what should be the initial value for number in the beginning? Yes, after start, let's say. Yes, can you tell me? Somebody tell me. After start, what should be the value of number? පටන් ගනිද්දිම number එක යගේ කීයක් වෙන්න ඕනද? 1. 1 වෙන්න ඕන. අන්න බොහොම හොඳයි. එහෙනම් අපිට පළවෙනි step එක විදියට කියන්න පුළුවන්. number එක 1 වෙන්න ඕන. එහෙම ආවහම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා print number කියවම එයා display කරන්න කීයද? අපි කියන number එක 1යි. print number කියවම මොකද display වෙන්නේ? 1. 1 කියන එක display වෙන්නේ. පැහැදිලිද?
So the trick that we have used, instead of using the same print statement again and again, we replace that with print number, and number is a variable. Okay. And then the initial value of number should be 1, isn't it? So when you say number is 1, and when you say print number, it should be, it should print 1, isn't it? Now, after that, a number print to after printing the number, what you should do? Repeat. Oh, repeat කරන්න කලින් මේ number එක 1යි නම් ඊළඟට number එක 2 කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන අගිය කීයකින්ද වැඩි කරන්න ඕනේ? එකකින් වැඩි හැම වෙලේම. So this is how we are going to write it. This is an important one. So let's see whether you can understand this. Right? So I'm going to draw, right? So after this one, I'm going to say this. Number equals number plus 1. Make a meaning එක තමයි පුතේ. The meaning of this statement is you get the current value of the number, add 1 to it and replace. ඒ කියන්නේ දැන් අපි පටන් ගන්නකොට number එක 1යි නම් we print the number 1, then current value means 1 plus 1, number becomes 2. හරි? එහෙනම් මම දැන් මෙතන condition එකත් අඳින්න. මේක yes වුණොත් පල්ලෙහාට යනවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි ආපහු උඩට යනවා. හරිද? right, දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So see what will happen. Number is 1. You print the number. So that means it will print 1, isn't it? එක 1 කියලා print වෙනවා. Then 1 plus 1, current value එක ගන්න 1 plus 1, number now becomes 2. අලුත් value එක number එකේ 2යි. දැන් ආපහු යනවා. මොකද කරන්නේ? 2 print වෙනවා. ඊට පස්සේ 2යි 1යි 3යි ආපහු උඩට යනවා. 3 print වෙනවා. දැන් මේක මෙහෙම print වෙලා ගියොත් 10යි නවතීද? නවතින්නේ නැහැ. මේක නවතිනවා කියන එක කොහෙවත් නෑ තාමනේ. මේක yes වෙනවා කියලා අපි හිතුවා. එහෙනම් condition එක මොනව වෙන්න ඕනද? අපි මෙතනින් ඇතුළට එන්න දෙන්න ඕනේ. මම දාන is කියලා is number එකයි අපේ 10යි අතර සම්බන්ධයක් තියෙන මොන සම්බන්ධය? මොනව වුණොත්ද යන්න දෙන්න ඕනේ. number එක 10ට මොනව වුණොත්ද? equal. නෑ සමානයි කිව්වොත් පළවෙනි එකේ less than or equal. ඔව් පුතේ. Less than or equal. Less than or equal. It should be less than or equal. Okay. Right? Make a, sorry. Would I ho some? So something interfering my less than or equal. Balan mama leap the number is 1. Now I'm checking. Is the number is less than or equal to 10? Yes. Number එක 10ට වඩා අඩුද? ඔව්. අන්න එක print කරා. එක ලියන්න. එකට එකක් එකතු කරා. දැනට තියෙන අගයට එකක් මේක අපි ලියාගමු වෙනම. එකට එකක් එකතු කරා. ඒතර 2යි ආපහු උඩට යනවා. 2 10ට වඩා කුඩායිද? Is the 2 is less than or equal to 10? Yes, it is. So you print 2, then 2 plus 1, number becomes 3. Okay, number becomes 3. Then we are checking whether 3 is less than or equal to 10. Yes, you print 3. 3 plus 1, number becomes 4. 4, is it less than or equal to 10? Yes, you print 4. 4 plus 1, it goes on like this. අපි හිතමු මෙහෙම ගිහිලා අපි හිතමු 9 වුණා කියලා. Right? So let's assume that this is now gone up to 9. Right? 9. You print 9. 9 plus 1, number is 10. You go here. Number is 10. 10, is it less than or equal to 10? Equal. It's equal, yes. You print 10. Now 10 print.
10 plus 1 becomes 11. Now, next time you check whether 11 is less than or equal to 10. Greater than. No, right? So that means you will come out. So if it is no, then you will come out from here and you go to end. Right? If this is no. Right. මම ඇඳ ගන්න පැහැදිලි රූප සටහනක් දෙන්න. තේරුණාද මේක? තේරිච්ච අත උස්සන්න. තේරුණ නැති අත උස්සන්න එපා. If you didn't understand, you don't have to worry. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මේක මම තේරුණා කියලා පෙන්නන්න දෙයක් නැහැ. Right? Don't අත උස්සන්න එපා. Right, good. I'll go back again. හරි? ඇඳ ගන්න මම ඔයාලට දෙන්නම් පුතේ මේක ඇඳ ගන්න එපා. මේ ලස්සන එකක් තියෙනවා මේ ඊළඟට මම මේක එවන්න. හරි? දැන් මගේ එකෙන් පටන් ගමු මෙහෙමයි. So in this question what we are supposed to do, we are supposed to print numbers from 1 to 10. The easiest way to print numbers from 1 to 10 is we can say print 1, print 2, print 3, print 4. Likewise you can go up to print 10. There's nothing wrong in it. You can do this. ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. But you see there's a problem in this flow chart. We are repeating the same statement again and again. Neither print statement we are going to run for 10 times. If you ask me like what is the problem? Okay, the problem is, let's say if I ask to print numbers from let's say 1 to 1000, you have to write 1000 statement. It's not going to work, right? So we need to have a more efficient, elegant way of printing numbers from 1 to 10. So the trick I have used, instead of print statement, you are printing number, this is a varying value. So I am going to use a variable. In my case, I put as number. So I said print number. And the initial value I set to 1. So when you have number 1, when you say print number, it will print number 1. Samoda, you got that point? Okay. Now, once we print 1, next time we want to change the value of number. So we will say this is something new. This is not mathematics. This is not to say that the left-hand side is equal to right-hand side. No. So in computing, if you write like this, it means that you get the current value, add 1 to it, and you replace the value. ඒ කියන්නේ අපි සංඛ්‍යාව ගන්නවා. දැනට තියෙන සංඛ්‍යාව 1යි. ඒකට එකක් එකතු කරනවා 2යි. එහෙනම් number එකේ අලුත් value එක 2යි. So you go top. You print 2. So next time 2 plus 1. This becomes 3. Again go top. You print 3. 3 plus 1. This becomes, so it's go on like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will not end up 10. Now to restrict to end, we have to have a condition with number and 10. And the inequality we have to put is less than or equal. ඒ කියන්නේ අපි control කරන්න පෙ මේක 10කින් නවතින්න ඕනි කියලා. අනේ ඒ කියන්නේ number එකයි 10ට මොන හරි කරන්න. නම් මොනවා වුණොත්ද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මේ තියෙන number එක 10ට වඩා කුඩා හෝ සමාන වුණොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේකෙදි 1 වුණොත් යනවා, 2 වුණොත් යනවා, 3 වුණොත් යනවා, 8 වුණොත් යනවා, 9 වුණොත් යනවා, 10 වුණොත් යනවා. හැබැයි 11 වුණොත් යන්නේ නැහැ. So this is how we should put the condition. Whenever the value is less than or equal to 10, then you go. එහෙම තමයි 2 හොයන්නේ 3 හොයන්නේ. ඔය විදිහටම තමයි මේ cycle එක යන්නේ. Right. Now I think you should take down. Okay, here is my I'm going to say remove true and false.
years. And the Ganapati and the Kuniverla, those son, the Mandano believer I can. Now let's see how this works, the loop, right? So generally, when you are like checking what values you come out, we can put up a table. අපිට ටේබල් එකක් ඇඳලා මේක බලන්න පුළුවන් වට කීයද කොච්චරක් රන් වුණාද කියන එක. මම ඒක පොඩ්ඩක් පුතාලට පැහැදිලි කරන්නම් මේකෙදි. right? දැන් අපි හිතමු මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේකේ ලියනවා number of repetition. Number of repetition. Number of repetitions. Number of loops. And then we have a variable. මොකද variable එක number. මම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි? අපි මේ මොකද්ද මේ number එකටයි number of repetition එකයි බලන්නේ. So when you start, yes, no repetitions. හරි? ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී මොනවත්ම නැහැ. මම dash එකක් ගන්නවා. Right? Okay, I put a dash. In the beginning, initial stage, the number is 1. We set number to 1. Now you check the condition. Is number is less than or equal to 10? The number, is it less than? Yes, of course. Then you go to the loop. So the number of repetition, the first one. So what will happen? You print the number. So I will say output here, output. It will print 1, right? And then number becomes, you add 1 to the existing number. So the number becomes 2. So this is what will happen in the first iteration. Loop එකේ පළවෙනි සැරේදී මේක තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් loop එක එක සැරයක් ක්‍රියාත්මක වුණා, loop එක ඉවර වෙද්දී number එක යන්නේ 2යි. Right, next you go up, you check whether the number, now that is 2, is it less than or equal to 10? Yes. So that is the second repetition. You print the number, so you print the number 2, and then 2 plus 1 number becomes 3. So at the end of the second loop, we know the number is 3 and you have output 1 and 2. Again, you go to top, number is 3. You are checking whether 3 is less than or equal to 10. Yes. So the third loop, third repetition, right? And then you print the number, so that is 3. And 3 plus 1, this becomes 4. Now you go back, check 4, whether it's equal to 10. Yes. So the fourth repetition, you print 4, and 4 plus 1, 5. Fifth repetition, you print 5. 5 plus 1 is 6. Similarly, sixth one, output is 6. The number is 7. Seventh one, output is 7. And 7 plus 1 is 8. Eighth one, you print 8. And then 8 plus 1 is 9. Ninth one, you print 9. 9 plus 1 is 10. Again, 10 go up, this is 10. You print 10. 10 plus 1, this becomes 11. So once you say 11, 11 is it less than or equal to 10? No. So you stop. So the output will be 1 to 10. And it is repeated 10 times. So that's one way we can use to represent this. එහෙනම් පොතේ එක සරලව ලියා ගන්න මේක මම කරේ වට ගන්න ආරම්භයේදී නම්බර් එක එකයි තාම අපි ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වුණේ
output එක print වෙනවා. ඊට පස්සේ loop එක ඇතුලේදී එක සැරයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒතර ඒක කියන එක ඇවිල්ලා number එක 2යි. හරි. මොකද 2 එකතු කිරීම sorry 1 එකතු කිරීම එක 2 වෙනවා. right. එතකන ඉවරයි අත උසන්න පුතේ අපි ඊළඟ එකට යමු. right. ඊට පස්සේ තියෙන පොඩි exercise එකක් පුතාලට මං කලින් දුන්නු එකම වෙනස් කරන්න right මං කලින් දුන්නු එකම ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න ඕනේ I want you to print numbers from 1 to 100 කලින් එකම තමයි I want to print numbers. Then 1 to 10 නේ කලින් තිබුණේ. flow chart එක යන්දානේ. හරි. මට ටග් ගාලා ඇඳලා දෙන්න. හරිද පුතේ මම ඊළඟ එකට යන්නද? වෙලා ඕනද තව? ඊළඟ එකට යන්නද මම? හරිද? මේ flow chart එක මට පොඩ්ඩක් එක තැනයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. වෙනස් කරලා හදලා දෙන්න. right draw a flow chart to print numbers from 1 to 100 කලින් එකේදී එකට 1 to 10 මට ඕනේ 1 to 100 නම් flow chart එක කොහොම වෙන්නද එක තැනයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ වෙනස් කළා මට අගල WhatsApp කරන්න so in this one we have asked to print numbers from 1 to 100 if you want to change this to print from numbers from 1 to 100 which place you should change උතර කොතනද change කරන්න හිතන්නේ මේකේ print වෙන්නේ එකේ ඉඳන් 10ට වෙනකම් විතරයි now we want to print numbers from 1 to 100 right question is where should I make the change 10 තියෙන තැන 100 yes the condition so instead of 10 yes we can we can make it 100 that's all මේකම ඇඳ ගන්න පුතේ පටල ගන්න තු ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඕන දැන් ගන්න කොපි කර ඔන්න 100 yes now what happened with this change this flow chart is printing numbers from 1 to 100 good I'm getting answers so now here we have discussed instead of 10 if you put 100 in the flow chart it will print numbers okay so the next one I want you to come up with a flow chart to print odd numbers mean once you print 1 then 3 then 5 then 7 and so on up to 100 right you are supposed to can you think of an answer for that we can make use of the same here only one place we need to change odd numbers simple draw the flowchart and send it to me instead of putting number equals number plus 1 we can say number equals sorry instead of 1 we can put 2 now what will happen you start 1
Okay. So you are checking whether 1 is less than 100. Yes, print number. So it will print 1. Then current value is 1 plus 2. The number becomes 3. You go up. Now this time you check whether 3 is less than 100. Yes, you print 3. Then 3 plus 2, number becomes 5. You check again 5, is it less than 100? Yes, you print number. So that is 5. So this is go on like this. Let's say 97. You print 97 plus 2, 99. You go up. 99, is it less than 100? Yes, you print 99. 99 plus 2, 101, and you check whether 101 is less than or equal to 100. No, then you come out. So this is the only change that you have to make. Finished? So let's move to the next one. Now this time, draw a flow chart to print even numbers from 1 to 100. Make another clear. Okay, send me the code to print the flow chart. Draw flow chart to print even numbers. As the last part, I want you to try this one. So in this one, I would like to have a flow chart to print numbers from 10 to 1, other way around.
right. හොඳයි පුතේ එහෙනම්